48 సైజ్ బ్లౌజ్ సింగిల్ కటోరీ కటింగ్ అండి. బ్లౌజ్ లెంత్ వచ్చేసి 16.5 ఇంచీలు, అప్పర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 48 ఇంచెస్, లోవర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 50 ఇంచెస్, వేస్ట్ వచ్చేసి 42 ఇంచెస్. ఫస్ట్ ఇట్లా ఒక వైట్ షీట్ తీసుకొని 1/2 ఇంచ్ డౌన్కి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తామండి షోల్డర్ మార్క్ చేయడానికి. అండ్ బ్లౌజ్ లెంత్ వచ్చేసి మనకి 16.5 ఇంచీలు, సో 1 ఇంచ్ యాడ్ చేసుకొని 17.5 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షోల్డర్ మనకి 46 నుంచి 50 సైజ్ వరకు కూడా షోల్డర్ అనేది 7.5 ఇంచెస్ తీసుకుంటామండి. సో ఇక్కడ 7.5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. 3 ఇంచెస్ అనేది నెక్ వైడ్కి, రిమైనింగ్ 4.5 ఇంచెస్ అనేది షోల్డర్కి తీసుకుంటాము. ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ వచ్చేసి 7.5 ఇంచెస్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి మనం 7.5 ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా, సో ఇక్కడ 1/2 ఇంచ్ యాడ్ చేసుకుని 8 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి 7.5 ఇంచెస్, ఇది వచ్చేసి 1 ఇంచ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ మార్క్ చేస్తామంటే మనకి అప్పర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 48 ఇంచెస్ కదా, సో డివైడెడ్ బై 4 చేసామనుకోండి 12 ఇంచెస్. దానికి 1/2 ఇంచ్ యాడ్ చేస్తే మనకి 12.5 ఇంచెస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 12.5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాం. అండ్ 2.5 ఇంచెస్ అనేది ఖర్చు మార్క్ చేస్తాము. ఇట్లా కర్వ్ స్కేల్ యూజ్ చేసి కర్వ్ డ్రా చేస్తామండి. ఇది వచ్చేసి మనకి ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్. ఈ ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ అనేది మనకి ఎంత ఉండాలంటే అప్పర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 48 ఇంచెస్ కదా, సో డివైడెడ్ బై 4 చేసామనుకోండి మనకి 12 ఇంచెస్ వస్తుంది. అట్లా 1/2 ఇంచ్ తీసేస్తే మనకి 11.5 ఇంచెస్ వస్తుంది. ఇది మనకి 11.5 ఇంచెస్ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేస్తాము. 11.5 ఇంచెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేస్ట్ మార్క్ చేస్తాము. మనకి వేస్ట్ వచ్చేసి 42 ఇంచులు, సో డివైడెడ్ బై 4 చేసామనుకోండి 11.5 ఇంచులు. ఇక్కడ ఈ లైన్లో 11.5 ఇంచులు మార్క్ చేస్తాము. 1 ఇంచ్ అనేది బ్యాక్ టక్స్ కోసం అండ్ 2.5 ఇంచులు ఖర్చు మార్క్ చేస్తాము. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. అట్లాగే ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎంత ఉందో కొలుచుకుంటామండి. ఇది మనకి 11.5 ఇంచీ వచ్చిందంటే పావు తక్కువ 6 ఇంచీలు, సో ఇక్కడ పావు తక్కువ 6 ఇంచీలు మార్క్ చేస్తాము. అంటే 1/2 ఇంచ్ 1/2 ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుంటామండి. ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ 5 వచ్చేసి 5.5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి మనకి 5.5 ఇంచెస్. ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్ అండి. 12 ఇంచెస్ వరకు తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 9 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్ చిన్నది తీసుకున్నాను కాబట్టి నెక్ వైడ్ వచ్చేసి 3.5 ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. అట్లాగే ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఇక్కడ వచ్చేసి 1/2 ఇంచ్ మార్క్ చేసి కర్వ్ స్కేల్ యూజ్ చేసి కర్వ్ డ్రా చేస్తామండి. ఇది వచ్చేసి నెక్ వచ్చేసి రౌండ్ షేప్ రావడానికి. ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ పార్ట్. ఇది కట్ చేసేస్తాము. నేను ఇక్కడ బ్యాక్ నెక్ అనేది జస్ట్ డ్రా చేసి వదిలేసానండి, ఏమైనా నెక్ డిజైన్స్ పెట్టుకోవాలంటే యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి. అట్లాగే షోల్డర్ కూడా మార్క్ చేసి వదిలేసాను. వన్స్ మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యాక షోల్డర్స్ అనేది స్లైట్గా కలుపుకుంటాము. ఫైనల్గా మనకి బ్యాక్ పార్ట్ ఇట్లా వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ డ్రా చేస్తాము. ఇట్లా ఒక వైట్ షీట్ తీసుకొని ఒక 1/2 ఇంచ్ మార్క్ చేసి స్కేల్ యూజ్ చేసి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకొని ఫస్ట్ మనకి హాఫ్ ఇంచ్ లైన్ డ్రా చేసాం కదా, అది వదిలేసి కంప్లీట్గా బాడీ పార్ట్ మొత్తాన్ని ఇట్లా ట్రేస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తామండి. అండ్ ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి 8 ఇంచెస్ వరకు తీసుకోవచ్చు. నెక్ వైడ్ వచ్చేసి 3 ఇంచెస్ తీసుకుంటాము. అండ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము, అట్లకి ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇట్లాంటి కర్వ్ స్కేల్ యూజ్ చేసి కర్వ్ డ్రా చేస్తామండి ఫ్రంట్ నెక్ రౌండ్ షేప్ రావడానికి. అండ్ మనకి బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ అనేది ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి ఉండాలి. సో ఇక్కడ 2 లైన్స్ మార్క్ చేసి హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసి జస్ట్ ఇట్లాగా కర్వ్ షేప్ ఇస్తాము. అండ్ ఇక్కడ స్లాంట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము. అట్లాగే మనకి బ్యాక్ పార్ట్ దగ్గర కూడా షోల్డర్ దగ్గర ఇట్లా స్లాంట్ లైన్ డ్రా చేస్తాం స్లాంట్గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తామండి. అది డాట్ 1 అని అనుకుంటే మనకి అప్పర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 48 ఇంచెస్ కదా, సో 10/4 చేసి 12 ఇంచెస్, దానికి 1.5 ఇంచ్ కలిపితే మనకి 13.5 ఇంచీలు వస్తుంది. సో ఇక్కడ 13.5 ఇంచీలు మార్క్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి మనకి బ్రెస్ట్ పాయింట్ 13.5 ఇంచెస్ అనేది. అండ్ డాట్ 2 వచ్చేసి ఫుల్ బ్రెస్ట్, ఈ 13.5 ఇంచెస్కి 3 ఇంచెస్ యాడ్ చేసి 16.5 ఇంచెస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 3 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. టోటల్ వచ్చేసి 16.5 ఇంచెస్. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎట్లా మార్క్ చేస్తామంటే మనకి అప్పర్ బ్రెస్ట్ వచ్చేసి 48 ఇంచెస్ కదా, అందులో 10 తీసుకుంటే 4.8 ఇంచెస్, దానికి హాఫ్ ఇంచ్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి 5.3 ఇంచెస్. సో ఇక్కడ 5.3 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా 5.3 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. ఫస్ట్ మనం హాఫ్ ఇంచ్ లైన్ ఏదైతే డ్రా చేసామో అది వదిలేసి మార్క్ చేస్తామండి. 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ 2 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము, అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 2 ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 1/4 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి 1.5 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ 2.5 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి 2.5 ఇంచ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కేల్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము, అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. అండ్ ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. అండ్ ఇక్కడ దానికి ఆపోజిట్లోనే ఆ లైన్లో కూడా 2.5 ఇంచీలు తీసుకుంటామండి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 5 ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తాము. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తామండి. ఇది ఎంత ఉందో కొలుచుకుంటాము, దానికి మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుంటామండి. ఆ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి పైకి 1.5 ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాము 1.5 ఇంచ్. అండ్ ఈ 3 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తామండి. ఇట్లాగా ఫ్రీ హ్యాండ్తో కర్వ్ షేప్ ఇవ్వాలి. ఇది కట్ చేసేస్తాము.
ఇక్కడ కటోరీ డ్రా చేసాం కదండి, అది కూడా కట్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షేప్ బిల్డింగ్ ప్రత్యేకించి మెజర్మెంట్స్ ఏమి ఉండవండి, జస్ట్ ఇక్కడ కరుష తీస్తాం ఇట్లాగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కటోరీని వేరే ఒక షీట్ మీద మార్క్ చేసుకుంటామండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి కిందికి 1.5 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ నుంచి 1.5 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి 1/2 ఇంచ్ మార్క్ చేస్తాము. ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము, అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము, అట్లాగే ఈ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లైన్ డ్రా చేసి ఇది వచ్చేసి ఇట్లా కర్వ్ షేప్ ఇస్తామండి, ఫ్రీ హ్యాండ్. ఇది వచ్చేసి మనకి సింగిల్ కటోరీ అండి. ఫార్టీ 48 సైజ్ ఇది కట్ చేసేస్తాము. ఇది మనం క్లాత్ మీద పెట్టుకునేటప్పుడు క్రాస్ పీస్ తీసుకోవాలండి. ఇది మనకి 48 సైజ్ ఒక హ్యాండ్ కటింగ్ స్లీవ్స్ వచ్చేసి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నాయండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్. ఫైనల్గా బ్లౌజ్ కటింగ్ వచ్చేసి ఇట్లా వచ్చింది. వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ అండి, ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్, షేప్ బెల్ట్. ఇవి వచ్చేసి హ్యాండ్ కటింగ్స్ అండి, వీటి లింక్స్ వచ్చేసి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నాయి, 48 సైజ్వి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.